In a bid to build land intelligence, revealing ownership patterns, strengthening land governance, promoting tenure, security, and enabling sustainable development, the Land Management Center Uganda has been launched in Matuga, Wakiso district. The center was commissioned at an event presided over by the Minister of Lands, Housing and Urban Development, Honorable Judith Nabakova. It is not a government organization, but it's an organization to support government ministries, departments and agencies with matters concerning the land sector, particularly where there have been missing links in terms of assembling land data, so that we use this data to enable, to inform government of the land concentrations, the concentrations of settlements and distribution of titled land in areas of interest. Tosobola kikiriza nti Ssaabasajja Kabaka abalangira n'abambejja baweebwa square miles 638 ne Kabaka bamugabirako obugalisi. Abaami ba Ssaabasajja ab'amasaza baweebwa square miles 320. Abaami 1,000 ab'amagombolola n'emyuka baweebwa square miles 8. Abamisani n'amasinzizo baweebwa square miles 32. Gavumenti ya wakati yaweebwa square miles 5. Square miles 1,500 zasigala ku bibira. Square miles 9 zabalibwa ku bantu bazinabyereerezi. Bw'eryo ettaka lya Buganda lyonna square miles 9,000 mwana ne zibanga ziweddewo. Faabakopi eryaffe liriwa. Tetwafuna abatuuze mwenna abaawano n'abo mwenna abafudde ebule n'ebweya baaniriza nnyo mu kitundu kino. Erinnya Lugwama John Nazisensebe w'ekyalo kino. Ekyalo kino bakiyita Mabanda Matuga. Tulina essanyu nti eddoboozi ly'aba Matuga oluusi bibadde bakaaba nga bagenda ewala naddala mu by'ettaka bwe yiba ofiisi ng'ezze wano okusaba kwaffe bulijjo kwe tubadde tuyayaanira kuddiddwamu. Ofiisi eno nga bwezze wano njagala ebe ng'etandikira ku ffe ebeere eddoboozi ly'abantu. Oweekitiibwa Minisita n'abakungu mwenna abatuuze abali mu kifo kino, erinnya lyange Namuyomba Theopista Luwemba, ndi mukulembeze mu katale ako ak'Amatuga Mabanda Dairy Market, era akali ku bwannannyini ng'abasuubuzi ffe twegula. Kali ku byapa 4 naye tulinako 3 ng'abasuubuzi. Nga owner ye Matuga Mabanda Market Association Limited. Twafuna amawulire nga akatale ako kayingiddemu omwami gwe bayita Kisitu Richard ng'agezaako okuswapinga ebyapa byaffe. Abikyuse abizze oba erinnya lya Matuga Mabanda alizze mu block number 92A 63 net 206. Waliwo omugezi bamuyita Kisitu agezaako okubikyusa. Yes. Akyuse block ne plot. Yes. Sikiwante tekisoboka. Commissioner w'ettaka y'ono yakola ku nsonga z'ebyapa. Bwe mbanga mwine ebyapa byammwe nga bituufu genda mumpe photocopy akubira omuntu ali mu office atusaakingire wano kati batugambe ekyapa kiri mu manya gaani. Tewali agenda kukwata ku kyapa kyammwe era tewali agenda kubakwatako. Mwagala kuwulira kyayogera Commissioner? Oweekitiibwa kye tulina ekizibu ddala. Ebyapa naffe twakoze search eri recent nga biri Matuga Mabanda Market. So ettaka lyammwe lyaffe naye ebyapa physically tetubirina. Kisituli abo abantu bembadde mmenya be babirina. Chairman wa Sake yani. Essaawa eno abaddeko ye be badduka n'ebyapa. Mwina association. Company. Kati mweba company tebasobola bikyusa mwe ba member be mulowooza nti bagenda kubabba mulina eddembe
okugenda wa commissioner ne bateekako envumbo okukyapa era tewali transaction tebajja kwewolerako tewali transaction egenda kubeera ku ttaka lyammwe ekyo kiri clear nga tanava ne wana agenda bayambako abakwase lawyer muteekeko caveat then ayite meeting yabo abalina ebyapa namwe aba beneficiary oba sako oba association babagambe temulina buyinza ebya sako oba association oba company mwena bamemba mwina okola resolution gye tuyita board resolution ne mutuula ntugenda kukyusa gyoba tugenda kutunda bwemba temugikoze bali abakola bali mbyabuyaayi mutegeko envumbo ate kirungi kati waali tewali transaction egenda kolebwa ku ttaka lyammwe tweyanzewo ekitiibwa yabaterako caveat ya commissioner yokooti yokka yesukijja webale nnyo okututikkula mugogo ogwo mukama akutuweera omukisa neyanziza olwa General Saleh okulabika nga tuguliddewo akakiiko kano wakati awo waliwo process eyetaaga documentation okutuusa ettaka okuliteeka okuba nga liyina ebiwandiiko gavumenti eriganyulwe community eriganyulwe kubanga ba investor beetaagawo okuteeka amafactory bwe gajja kitundu gawa abaana baffe emirimu nosanga efactory limu likozesa abaana 500 n'olwokuba amataka tegayina documentation awo na wabaawo obuzibu. Nze nali wa kibanja nga ndi ku acres 6 naye Jeno bwe yajja ewaffe Nakaseke n'agamba nti abantu bange naddala Kirema n'ebyalo ebiriranyeewo basobole okufuna obwannannyini. Wamma ekintu ekyo kyawawaaza amatu g'abantu naddala obw'omu kitundu ekyo Semutosa ku county nga bagamba omusajja ddala bamutugamba nti abba ettaka bannanga zze ewaffe agenda kukola ki kutubba okiwulira naye ebintu byayita mu makubo amalungi kubanga yatuweereza minisita yasooka okutuwanga emisomo minisita Isoke n'atusomesa bulungi tugenda okukakkana nga ddala ebyapa bikoze eki mwami Kigula tumwebaza yatukolamu nnyo omulimu gw'amaanyi ne gurupu ye ne batukolera ne bajja ne bapima ebibanja byaffe ne batukolera ebyapa byaffe President Museveni najja n'abikola ki n'abitukwasa. Tusaba abakiwukana era kwongere katukwatizeeko n'ekitaffe jjajjaffe General Patrick Kirema ne bannaffe abatannafuna byapa naye atukwatizeeko atugeekeyo eggwanga n'abalala bakole ki bafune. Ceasefire Kampala, ceasefire Buganda. Kamere Lugadi bwe yajja embuga yagikuba Kampala mukadde bamulinda okusaba olukusa teyakikola bamulinda emmengo teyatuuka omugagga bwasenga abeera zze abamu beetagisa birabo na kuteesa si byonna nti gibeera mifumbi na kulwana tuliko okusomanga ebitwetoolodde tuliko okutakutanga embeera z'ebyobufuzi otherwise lutalo ku lutalo aleeta amaziga bw'ota okube kumegga oteesanga naye. First and foremost, it's being established as a land resource center and a land data bank. Kiteekeddwawo nga ekifo ekijja ossangibwako ebikwatagana ku ttaka ate era webikuumibwa. It will also be a repository of data and information on titled land ownerships. Era kijja kubanga kyekifo kimu ekyojja okusanga ojja okujja amawulire agakwatagana ku ttaka eririko ebyapa n'eritaliiko byapa. Such data is for selected areas of interest because such data is first and foremost the function of the National Land Information Center, a department of the Ministry of Lands. So the kind of data we shall be assembling and analyzing areas of interest interested in by the Ministry of Lands and other ministries and other government departments. Nti information eyo gye tugazalinze wano ejja kuba ekwataganyizibwa n'ebitongole bya gavumenti
wache bandibadde baagala okukozesa era bagenda kikozesa batya nga obubaka oba bujja mu ofiisi eno. An example, last year in June, ng'omwaka ogwaggwa mu June, were assigned to find out who owns land in Kampala and where. Era omwaka ogwaggwa mwezi ogwo gwa June twaweebwa omulimu ogugamba nti ani nannyini ttaka era luddawa mu Kampala. Who owns land in Kampala is a very interesting subject, which I think really needs to be studied, needs to be funded and studied. So permission was given by the Ministry of Lands to OWC. Olukusa olwo lwaweebwa Minister of Land okuyita mu OWC to gather information on who owns land where in Kampala. okukola omulimu ogwo. And we not only got information on who owns the land today, but also historically, like the late Sadaudi Chwa and Apollo Kakwa. Era tebaakomaawo nti ani ali ku ttaka eryo olwaleero nti ndi wala na Herbert nedda baanoonya n'eryo erikwatagana ku byedda nga Sir Apollo Kaggwa. So we have information and data on where exactly Apollo Kaggwa's land, demarcations were, and Daudi Chwa's land was, and the present day information, both in map and figure data. We have written many things on land, and these writings, pieces of writings, are based on field research, not academic, not for teaching students, but they are based on the realities of what is happening on land in different parts of Uganda, capturing what we call the land black spots, the land social frictions, the land relations and their limitations. Yenze Sylvia Muwebwa Ntambi, ndi Mumbejja era nva mu Ssekabaka Chwa. Tusanyuse nnyo okubalaba, mwebale kujja, naye okusingira ddala twebaza retired General Salim Saleh olwa vision eno. Evudde walako lwakuba nti olumu ebirwa byerabirwa, naye ndooza tetujja kwerabira kubanga kati tusandise okulaba ebibala. Ndi munnamateeka omutendeke era ng'omusomesa wange ye yasoose okwogera. Ensonga z'ettaka zino nziruddemu nti ensonga lwaki General Saleh atutadde ku bukiiko obw'enjawulo obw'ettaka bwe bumanyirivu bwe tuyina. Natandika okukola ne General Saleh in 2014 era mu biseera ebyo namaliriza n'embeera chairperson wa Equal Opportunities Commission, yeeyo commission eyalingawo olw'obwenkanya. N'olwekyo tuleeta experience eyo yonna gye tuyina mu ttaka, gye tuyina mu ddembe ly'obuntu, gye tuyina mu by'obwenkanya, tugigattagatta ne tusobola okukola ku nsonga zino ez'ettaka nga tukozesa Operation Harmony. Amateeka tugamanyi naye n'ebyobuntu twabikugukamu tubimanyi. So bwe tubikwasaganya tubiguza omununuzi waffe era alina vision eno ne tumuwa amagezi. So I'm one of the advisors of General Saleh on land issues. That's why I'm here. Why I am closer to these people? Lwaki ndi wamu n'abantu bano? In northern Uganda, majority of the land is customary. Abantu b'omu mambuka eyo ettaka erisinga eririyo lya buwangwa. You cannot have title on that land. Tosobola kufuna kyapa ku ttaka lya mu north. Your brothers and sisters and everybody is uncles, everybody is on that land. Kubanga ettaka eryo libeerako mwenna nga bwe muzaalibwa mu kitundu ekyo ku ttaka eryo. So when we see a barbed wire coming, bw'olaba sseŋŋenge ng'azze mu kitundu nti ate ani oyo ayingiddewo, kubanga bw'okuva tebalikuumisa sseŋŋenge. We are saying, why don't we talk with these people? Nga tuga nti lwaki tetwogera nti kikyagezaako okubalaga. General Saleh yali ayagala ettaka okusinga oddikozesa mu ngeri enkyamu tuddeyo mu kukwatagana nga basseruganda ku nkozesa y'ettaka. Mumukubira obugalo. Era Dr. Odoki abasuubiza
He'll be giving you the summary of all of this because of time in the books that we are going to share with you. Chenjagala obategeeza omulamwa guno gwe tuliko nti bwe tubeera mu ofiisi zino ekitegeeza nti nno fe abasinga okumanya kati naffe tuba tuyiga buli kiseera ate n'okugonjoola ebizibu bino eby'ettaka tesobola kubigonjoola nga ffeffekka ng'abaminisitule era tuba twetaagako ku ba stakeholders abalala kyengezaako okubalaga nti wano waliwo obumanyi kati obumanyi guno tukozesa tutya ffenna abali mu gavumenti n'abalala abalina ebizibu okulinga sure nti nno naffe mutukwatirako naffe mutuyamba okulinga sure nti ebizibu bino bigonjebwa ebigonjebwa bulinga bino kola ki okugonjebwa. Nze nkulira akakiiko akakola okulwanyisa ekibbattaka era ofiisi zaffe zituddawo Mengo nga akakiiko ako kateekebwawo ekitiibwa President mu mwaka 2022 ng'amaze okulaba ebikwata ku ttaka mu bantu engeri gye waliwo ekibbattaka kwegamba nga ye bwalabawala owekitiibwa President n'amanya nti ababbi b'ettaka be bantu abeetendeka ne babeera nga balina n'ebyokulwanyisa ate nga batagetinga abantu abatasobola kwerwanako tugambe nga abakadde bannamwandu bamulekwa n'abantu bangi abatamanyi kikya kukola owekitiibwa President be yatusindikamu okulaba nti tubataasa okubba ekibbattaka ekiriwo mu ggwanga. N'olwekyo nno omulimu guno gwe tulina ogw'ettaka twasalawo bakadde baffe okutambula n'abazungu mu nkola y'ettaka ey'abazungu ab'e Bulaaya ye sisitimu gye baatuwa era wano abo bakamishona babadde baaniriza abantu abava mu South Africa eyo bazimbabwe okujja okwetegereza enzirukanya y'ettaka ng'ebiri e Buganda biyitirirwa okutafaana walala. Experience yange gyendeeta mu kakiiko kano ya land as a factor of production. N'olwekyo bannange njagala okubasaba mwenna mwagala ssente waliwo atazaagala abaagala okufuna ssente mujje mwetegereze by'ettaka kubanga essente ezisinga wadde waliwo service industries mujja zikola nga ziva mu ttaka. N'olwekyo bannange mujje wano era nze General Saleh yampa omulimu nze nkulira komiti gye bayita expanded land use balance sheet tulifunamu tutya tujjawo tutya endooliito abantu baganyulwe mu ttaka kubanga ettaka eririko endooliito tebikola. Nze nga mmeeya wa Gombe division nyaniriza enteekateeka eno General Saleh yateekerateekera bannayuganda abawamu naye kano ke kalowoozo kange nsaba woofiisi zino zikolagane naffe kuba ffe tukolagana n'abantu abawansi kyeyamaani abeere mukulu nnyo mu nsonga z'ettaka naye kitwaza amataka g'abantu omuntu agamba nnyina kyapa ne wa kyeyamaani tabaako kyamugamba ogenda okuwulira. Nze babadde bankubye ennaku ezo ngenze ku sayiti mwami Bogi ng'aleese abasirikale aleese abantu baagala kunkuba aŋŋamba otubuuza ebyogera nga ani eggombolola yange nze ssentebe. Nansana eno y'emu ku municipalities oba ne districts ezisingamu obubbi bw'ettaka. Abantu bano ababbi b'amataka balina ssente mpitirivu ne bw'ovaayo ng'omuntu okulwanira omuntu wa wansi olemesebwa because these land grabbers are connected. Oba wakayingira mu nsonga ogenda okulira ng'essimu endala ekola ki ejja. So ffe tuli basanyufu nga Nansana nti ofiisi eno eteekeddwawo. Tusuubira nti omuntu wa wansi President gwe yalwanirira agenda kufuna obuweerero.
I want to thank you, my people, Ugandans, that follow General Salim Saleh's advice to say that let's unite and solve our issues of lands one-on-one, face-to-face, buyer to seller, dealer to LOC, and those people who are involved. One thing that General Saleh has done here in Uganda, n'ekifo kino bwe bakiraze nti lyetterekero erigenda okubeeramu ebikwata ku ttaka, ate era ndowooza Dr. Kigulo erina okukikkiriza nti mwazze wano nga babadde bagamba nti buli ttaka lye basanga bagamba lya Saleh, n'abakatale twabadde tetunatandika nga balina gwe bagambye nabaga nti batugamba Kisitu akolerera Saleh. Kati nange nababuuzizza tikasa kirungi abadde agala okubagula aleese ofiisi wano, mwe muba musookayo mwanje ensonga zammwe, ate bagenze okubyanja wa minisita nga mbiraba ebintu birimu amakoona, birimu balooya, bakanso. Always victimized, always abused and scorned. His crime is being the brother to the president. Is RO 00016. He is General Salim Saleh. Do I not deserve recognition in this country simply because I'm the president's brother? Have I not contributed enough to qualify for acknowledgement? I want first of all to recognize and thank General Salim Saleh for improving investor confidence in the Rural Triangle when he started the Namunkekera Industrial Park, and it's now employing close to 50,000 people directly and indirectly so many others throughout the country through the different products that they are making. So that was the brain of General Salim Saleh. General Salim Saleh has started now another task. He started the musicians in Gulu. He has stabilized that sector. Now they have a president called Eddie Kenzo, and in this year's budget they have 25 billion for the art sector. The same General Saleh handled promoters who I used to belong. He stabilized us. They would give us small kanyewa, we fight over it, then he looks at how far we understand. But now we have stabilized, they have formed circles, and their circles this financial year, they're also getting close to 10 billion shillings. Now when he starts the land management office to supplement what Minister of Land is doing, this office has records, it has history. I've seen one gentleman whom I always like to watch called Magala. I saw Magala somewhere here. So Magala has history. So that history of Magala, when he died, we shall not have those records. But now Dr. Chigula and others have started a system here to supplement what government already has. The role of protecting the data on land is the role of government under the Ministry of Land and Urban Development. However, can be supplemented with other agencies independently funded by patriots like General Salim Saleh. So this office will support our people. One, resolve conflicts through negotiation, resolve conflicts without fights, also resolve conflicts which take long in court by merely talking to elders like Museveni Naduli. So if Haji Naduli sits on the table with the General Chams and Mama Saida Bumba, and two families are fighting over land, they can easily advise the conflicting parties that take 20 decimal, remain with the 70, and they live in harmony and they all work, other than fighting in court. So that is the purpose of this office, which the Minister of Land cannot do. It gives me great pleasure to join you today at the launch of the Land Management Center Uganda, an initiative whose objectives resonate strongly with government's commitment to strengthening land governance, securing land rights, and promoting sustainable development. Allow me to thank His Excellency, the President of the Republic of Uganda, General Yoweri Kaguta Museveni, for his strategic guidance and commitment towards ensuring land tenure security
but also land administration in the country. Allow me also commend the founders of the center, particularly Dr. Chigula and your team, for bringing together decades of legal expertise, research and practical experience in land administration into an institution dedicated to providing knowledge-driven solutions to one of Uganda's most important national resources. I heard you trying to defend that this center is not a government center. Yes, but we welcome it overwhelmingly because we know it is going to work with us. We have been working with partners, both local and international partners. So your coming on board is timely because you are adding on to what has been lacking. I also wish to pay special tribute to General retired Kalebu Akandwanaho Salim Saleh for his tireless efforts in addressing the historical injustices, particularly those arising from the long-standing land disputes across the country. Through his patient engagement, dialogue and commitment to reconciliation, he has demonstrated that many land conflicts can be resolved through consultation, fairness, and respect for the rights of all parties. So Uganda is grateful for his continued service to our sector. I'm particularly encouraged by the center's emphasis on reducing conflict within land, mediation, and negotiated settlements. Experience has shown that not only land disputes require lengthy litigation, many conflicts can be solved through dialogue, community engagement, and professionally guided mediation that protects the rights of all parties. This is the land management task force that has been put in place under the guidance of General Akandwanaho. I am the chair of the task force. I'm Dr. Arthur Wenumcha. In moving a vote of thanks, Honorable Ministers, we found that the land division of the whole High Court of Uganda has got only 9 judges and 3 registrars. You can see what it means for the whole country. Over 7,000 cases, over 3,600 have stayed there forever. Those cases in the courts, and it's not possible. And when you read the NDP 4, National Development Plan 4, since we had a friend here from National Planning Authority, they say these land disputes, if we can resolve them, we can increase the GDP growth by 5 to 11%. So it's not just only justice, it's not only social, cultural, but it's also a drag down on our economy. And therefore, resolving these conflicts and releasing that land for investment, for production, we're just holding our economy down. So it's always better. And for us who work with General Salim Saleh, my dear, you have everything you touch must end up in harmony. He is not adversarial the way he works, so you must mirror his character. He's really a general who likes winning without shooting a bullet. And that's the purpose of this center. And please, let's make use of this center. And thank you very much, honorable ministers. So we thank you also for speaking straight. The unification of Africa should be agenda number 1 for all Africans. Salutation to the vision bearers. President Museveni Ju, General Salim Saleh Ju, MK Ju, CDF Ju, OWC Ju, Nabakoza, of course everyone.